Right, ke mphulaphula ekhaya imizuzu ngoku xa mingaphi imizuzu ngoku 11 bethile ke intsimbi singaphi bethile intsimbi yesihlanu yakukhumbula ke into kokubana inkqubo le sizawuthi chu nayo apho siyakhona siyaphaka thina ke kula ntsimbi yesithandathu kanti ke njengoko uyawazi ke mphulaphula ekhaya into kokubana thina asizongcali kwezi zinto koko siyesikhangela abantu abangathi mhlawumbi bangakwazi uba nathi basicacisele kabanzi kwezi zinto kanti ke namhlanje thina ke apha emnxebeni ndinaye usisi osuka pha ke yena kwa Afesis-corplan kanti ke sisi Lindokuhle Vellem endizawuthi ke ndibe naye apha ke enkqubeni ozawuthi ke nake asithathe asibeke sicacisele into kokubana ingaba siyithetha ngantoni nakanene xa ngabe sithetha ngento ye-budget yomasipala ingaba yintoni le sithetha ngayo. Sisilindokuhle andazi noba ukhona nasisi. Hayi ndikhona bhuti wami, ndiyabulisa kuba mameli bakho. Yes. Yeah. All right siswam, Sisilindokuhle singatyanga xesha lakho ndiyayiqonda into kokubana ndikubambe ngexesha wena apho uziphumleleyo ekhaya sazikhulusela usana lwakho. Kodwa ke ijob asinawuphinde sithini. Hayi uthixo. Siswam, okokuqala nje khakucacisele mna kwakunye nabaphulaphuli benzo FM ingaba xa sithetha nge-municipal budget allocation sithetha ngantoni? Firstly ndifuna uqala ndithi i-budget yinto yonyaka wonke, and it includes i-documents masithi ezintathu to be of most importance, which is your annual budget, ne-IDP kunye ne-SDBIP, which is your service delivery budget plan, implementation plan. Ezo ke ngoku zonke ezi documents zifunyanwa kwamasipala. So this process process erana unyaka wonke, where people can get involved ngamaxesha at different intervals during the year. Le budget, it's an annual thing that is done for a municipality for umasipala kwazi ukwenza i-service deliveries that abazithembise abantu, like uprovide amanzi, ukwenza indlela, nezinye izinto omasipala lowo abekelwe ukuba makazenze. Sisilindokuhle khakha kusicacisele ingaba mhlawumbi omasipala bayithatha phi imali, ngoba kaloku kukhona omasipala bafana nomzimvubu lo ndihleli kuwo mna siyazi into kokubana akho mali itheni isuka kwi-race. Inzima kakhulu indaba yomasipala ngoba ke masithi le pie ke yase-South Africa ingu-100%. Omasipala according to National Treasury, they get less than 9% of the national budget. So i-budget eninzi ihleli phaa kwa-National Department nakwa-provinces. U-Treasury ke ngoku uye wathi kwabamasipala mabazikhangelela imali kwi-property rates, kwi-service charges, kwi-investments zemali abanazo ezibhankini, kwi-transfers nakwiimali abakwaziyo ubona uzenzela. Kuphinaphi ke koomasipala bethu iWest Eastern Cape zonke zirural, akukho service charges. So amanzi nentoni umasipala uyazi-provide from the equitable share. Nantsi ke nemibane ihlala inyuka. Umasipala ukwazi uthengisela abantu bakhe umbane at prices that umasipala knows that they cannot afford. I mean, most of our province it's poverty stricken. So la equitable share esiyifumanayo ku-National Department is what most of our municipalities use to provide services to ebantwini bazo. So ke ngoku when we are getting less than 9% and it is sidutyelwe enyaweni ngolo hlobo, how are we supposed to generate money as small municipalities? Therefore you get to a point where la mali mosla la budget kamasipala ndiyenda ilibalo icacisa lento isplitwa kabini. Kuba i-capital budget ke ile isebenza for indlela, ne-bridges, ne-recreational centers, mhlawumbi i-sports grounds, which would include i-grant from national, which includes the municipal infrastructure grant. Zonke ke ezi grant zine-condition
awufanele banguzisebenzisa for enye into besides lento zibekelwe yona. Bekhona ke ngoku operational, and it operational is your electricity, your salaries, pipe abagqabhukayo oyaziyo ba zinto zawusebenzisa every day. Now ke ngoku wena you got as a municipality 125 million. What are you going to do in a year with 125 million? When you have to split it kwi municipal infrastructure and do what you need to do for the communities ezibeni bathembise zona ngoku beku campaign. Now we get to a situation where uyabona make ngoku awukwazi ubhatala abasebenzi bakho. What do you do as a municipality? Capital, and then so that you can keep running as an institution. Services zingafiki ngexesha ebantwini. So it's shooting most municipalities in the foot because azikwazi ukugenerate imali ngokunokwazi. They depend solely kwimali esuka ku-national ne-grants abazifumanayo. Lindokuhle uthetha ngento ethi ababantu kufuneka le mali bangaba allocateelwe lento ibe kanti iza kwenza lonto. Ngubani odetermine into kokubana le mali kufuneka yenze ntoni? But kukho lento kuthiwa i-equitable share apho ke ngoku ufumanisa kukhona mosaba bantu koomasipala bethu esithi they fall under the indigent. Funeka ngoku benombane ababantu, funeka beqinela izitrato zabo, funeka amanzi bewafumene, and those are basic constitutional services ezifanele uba zikhona in our communities. Therefore leya ayixoxi isifuneka umasipala eyenzile, then leyo ufumana from the equitable share esifumana from national the national pie, so to speak. Excuse me. And so ke ngoku from the municipal infrastructure grant iyazichaza ke yona ba mna ndingowe infrastructure into emileyo, into engazukuthi ngo next year ayisekho. So xa usenzelwe i-bridge ba yazi ba i-bridge emileyo. Most of these grants ke ziyazichaza ba le funeka ndenze lena mna, which would be then your infrastructure grant. So ezo ke ngoku zideterminwa ke ngoku ngumasipala ne-IDP process ne-needs zabantu on the ground, which is why important kakhulu ba as community members we get involved in the processes kamasipala from the beginning. And it's mostly IDP is a 5-year document. Siyafika emaholweni sithi kule 5 years masipala sifuna oku noku. Kule 5-year cycle review usually IDP every year. And people must be involved at every stage. I-IDP ne-budget azihambi yodwa, zihamba ne-service delivery implementation plan. Leyo eyonyaka. And it must be in the first 28 days of July after ipasiwe i-budget. So babe sithe sizawukwakha indlela. Okay, as umasipala masithi senze stadium. Yes. As a stadium, it should take a year. A stadium. So isona masithi infrastructure kulo masipala uthe uzawuyenza in the first 3 months of the year. Abantu should monitor as the project now on the ground are happening. That's then xa besiya kwezinye reviews the IDP bakwazi ukuthi in your service delivery implementation plan niye nathi nizakwenza oku noku in the first 6 months of the year. Xa ke ngoku xa nibona ke ngoku nina as uyafika ngoku December akenziwa nto ithini performance kamasipala. Mosa ndithi xa kuzakwenza service delivery implementation plan emva koko kufuneka kusayinwe i-performance key performance areas or indicators zo manager bomasipala. So now at the ngoku xa kuzawuvalwa iincwadi zikamasipala kuphuma ne-annual report ufumanise ukuba inantsika khange zenziwe into bezibudgetelwe in the last service delivery implementation cycle.
Therefore, as community, we need to ask those questions about kwenzeke ntoni na ngala mali, because what we tend to find is that imali zethu ziphinde zibuyele apho bezivela khona. Ii-services zingenziwanga in our communities, and so when we monitor as communities, we need to ask these questions and be on top of omasipala bethu. Not bad kaba we are these hawks, but we want to sifuna assistana ndithi sizama ukuthi sibuild sonke le as communities zethu. So then now, if I am to monitor i-service efakwayo phambi kwendlu yami, sicela mos yonke into ine-service standards ekufanele uba it's being implemented ngazo. Yes. So I go to the municipality ndithi phayana in my community you have budgeted that we are having a sports field this year, ndicela i-service standards zala project, so that thina sizokwazi imonitorisha lento yenzekayo. Come next cycle ye-IDP road shows, we have concrete evidence ba into beyenziwe okanye khange yenziwe. And some of us in our communities, we can be technical. Bakhona abantu abakwazi ukwakha. Ikhona kwenye community sasebenza kuyo, umuntu athi the community members themselves athi unocontract ufikile up, and instead of mixing ikiriva yesamente with, let's say, 2 ezesand, now ngena unocontract umixa ezi4 zesand. So those are things that we as communities funeka sizimonitorisha, ngoba ke umasipala sit and ke manager yakwa infrastructure ayizibapha every day, because they've got a ton of projects nabo abaziphethe etafuleni yabo. And I think it's high time that as communities we start asking the questions. Most importantly, funeka sifune i-information. Ukho into ekuthiwa nguphaya and abantu abayisebenzisi. Yonke i-information kamasipala ililungelo lakho. Iminutes the council lilungelo lakho. You are able to sit in most of the open meetings as bakhona kamasipala as active citizens and ask ba uyabona ngoJanuary masikhabe siyeka ngoku abantu noba siye bejonge uDecember. Yes. NgoJanuary uzawuphuma i-annual report. Le annual report umuntu yakwazi uyoyithatha okanye ayicele phayena kumasipala ngoba izawuphuma nje ayiperuze ngokunokwakhe, umuntu azifundele abuze ku-councillor wakhe. The first door onkongoza kuyo ke ku-community ngu-councillor wakho, uyi-understande le nto kule annual report. Ba uthi i-annual report most of the time kuba khona ke sa statement sibhalwa ngu-MM, ba uthi hayi kulo nyaka besinenkanyamba enkulu, and so we had to imali ethile si-derail ihambe yokwenza i-emergency services, bakhange bayibudgetele i-emergency services. Those things need to be reflected nakwabantu abakwi-communities that actually lento yenzekile, and I am here to say yes masipala ewe yenzekile, and I commend you, because sometimes into esifuna uyenza kusoloko simgxobha umasipala, but ke naye it's a beast that funeka ngamanye maxesha sisonke, because ke umasipala sithi sonke at the end of the day funeka simonitorishene as community members, as the municipality, and as the council as a whole. So kulo masipala wonke funeka sisebenzisane. So from the annual budget uyakwazi ujonga ba kwenzeka ntoni na, because kuzawuphuma ngoMarch i-IDP ne-draft budget yalo nyaka. So wena kulongo how do you enter, ungena njani kuzo zonke ezi discussions ekufuneka ungenile kuzo? Funeka ukwazi ke ngoku to be in a position where you can make input on your municipality by asking for information beforehand. What we tend to find ke kwezi communities sisebenza kuyo, abantu bayakhawuleza babile ngomzuzu oyi-1, not having had yonke le information bebeyinida unyaka wonke. Umuntu azovuka ngoku xa kusenza i-road shows ze-IDP athi khange yenziwe into ethile nethile, okanye bafike ne-list entsha, andithi sithe yi-5-year plan le-IDP. So then ke ngoku apha xa
xa i-reviewer nezazinto benizikhethile in that first 5 years. So it can't be a continuous wish list, but umasipala xa efika kwi-communities zethu makasixelele wenze ntoni ngamalini, and uplan ukwenza ntoni kule cycle esizawungena kuyo, ngoba sifuneka siyazile mos uba kwenzeke ntoni ngemali yethu, imali yethu at the end of the day, and we need to hold our municipal officials accountable for imali abayisebenzisayo. Zininzi ke intervals apho umuntu anakwazi ungena khona. It's a whole cycle throughout the year. Sisam ndiyakuva kahle. Yabona kule nto ithethayo kukhona into othetha ngayo, thetha nge-IDP. No okoqala nje ukwenzela umphulaphula sekhaya. Ungake mhlawumbi usicacisele kugabalala xa sithetha nge-IDP sithetha ngantoni? Injongo zayo ncakasana. Okay. The ITP, which is a roadmap for service delivery and development. It is an integrated development plan. It is the main planning tool kamasipala. Umasipala esithi uzakwenza into akakwazi umuva without having that master plan. The master plan, the IDP, for 5 years. Yabona ngoku kuba besivotela local government yangoku 2016 famba basiya sesiplanile ngoku for from 2017 to 2022 sinalo master plan yale 5 years, and every year we review this master plan basiyaphi na singulo masipala, zithini development objectives zethu singumasipala nabantu bakulo masipala. So that is basically what an IDP is. And ke ngoku yona ikhatshwa ke ngoku ezibenditshilo every year ikhatshwa yile service delivery implementation plan. Xa sithi implementation plan, yonke laa nto iphakula roadmap yethu, yonke laa nto iphakula master plan. How do we plan to do it or execute kulo nyaka sikuwo? And so that document is developed from the IDP. Ne budget yangonyaka funeka ijonge kule IDP over this 5 years. Okay guys, ingaba mhlawumbi ke ngokwapha kule IDP bezile beza nayo le plan, ingaba mhlawumbi abakhona amaxesha umasipala aye azibone kukhona apho mhlawumbi makenze utshintsho okanye mhlawumbi i-changes apha kule IDP njengoba ibenesicwangciso nje, abakhona amaxesha ke ngoku aye azibhaqa umasipala ebona kunyanzelekile into kokubana makayitshintshe. Most definitely, but which is why then we have this review. How sithi ayireviewisha into ibibhaliwe emonto ngoku siyaphinda siyayihlalutya njanoba ligama elisebenzisayo li right kakhulu siyaphinda siyayihlalutya sibone uba sisekule ndlela na besifuna uyihamba. Which is why then our communities funeka zingene kwezi draft budget ne-IDP ezitablishwayo ngumasipala. Ikhona enye project besike senza kuyo apho besifaka thina umasipala mosukhupha i-schedule yoba izawuthini nayo lo nyaka, and then ke ngoku by law umasipala ufanele uba uyazithatha izicelo okanye i-submissions zethu either by mhlawumbi kwamanye umasipala zikhona i-SMS services, kwabanye yakwazi ufona, kwabanye yakwazi ubhala, but zikhona ezo services enikwaziyo nini as communities nikwazi ufaka izicelo to either nicele mhlawumbi if there's a pressing matter ngoku nithi masipala ewe siyazi uba kube kwenzeke oku, but it involves a lot of usebenzisana ningabantu, because you need all of these documents, and as these documents, they are thick, very thick documents ongakwaziyo na uzifunde uwedwa. So if unabantu abazawubambisisana xa kuzawukwenza ezi reviews, that siye sixhobile singabahlali, that siyazi into ethetha nathi akutsho ifunde yonke, but if you have the time and the leisure ungayifunda yonke into kamasipala wakho, but ejongene nawe kulo ward nikuyo abantu ngaske bayazi, so that when the road shows come
bakwazi ukuthi masipala naku esikufumeneyo naku nina anything niza nako. Kodwa thina ngoku we have found that lento is pressing more than anything, because we find that amanye amaxesha kubakho spike, let's say in the crime rate. Mhlawumbi ke ngoku abantu babone kubuthi ezi high mass lights nansi into abaqonda ba gaske ibe phezulu ke kule list yabo, because we come as communities, I would say, with a wish list for our development. But ke ngoku kwezi wish list zethu kuba khona priorities based on imali available needs the communities, and based on that the review process is able then ukujika mhlawumbi loo nto umasipala beyibhalile to the new priorities that are then set by umasipala ne-communities. Ideally ke bhutwam, ideally, because sometimes ayenzeki ngohlobo. You will find that into ku-IDP kulo nyaka yile mikla IDP yakulo nyaka pheleyo, yile mikla IDP yakulo nyaka ungaphala ipheleyo. But ke ngoku municipal financial MFMA ithi abantu they are able to get into those processes based on the current needs. And it's about izawutshintsha yonke okanye a totally new IDP, but the priorities can shift. Kwakhona sike sizibone as IDPs zibakhona kodwa uzofumanisa into kokubana from now and again siloko sibona abantu besuka besiya kuqhankqalazo bekhalazela iservices ezingayiyo eluntwini. Inoba isube ifeyile phi yonke lento ye communication? Well, it failed at communication because and we find that our municipal officials, councillors, they hold information as if it's a top secret, when it's actually our information, which is why the Chabise indaba yephaya, that people should ask for information kwakudala ungekabikho nto izibilayo. If kuthiwe kuzawukwenza iproject ethile kule ndawo, why in 6 months ingekaqali? And you have to ask those questions because it is based on i-performance kamasipala as a whole, i-performance ye-managers kwezi department, and i-performance siyazi i-performance ze-managers komasipala bethu bafumane ezi bonuses. So if wena as umhlali ubona ba izinto azenzeki, how you can start questioning why salary bills zinyuka, why bonuses zabantu they are paid out no fail, kodwa umsebenzi khange wenziwe. So laa nto yoba kubekho uqhankqalazo, it begins kulaa nto ye-information. Councillor bethu ngaske babe free to give us information, because at the end of the day ewe baphayana as ipati zabo party ba-electors communities. Yes. And they need to know bona councillors that their first priority the community members. When now we are talking bread and butter issues, but if we continue kule cycle kuyo asiyazi uba siyaphi, because all Sisi? Okay. Yeah. Yes Lindokuhle buke waqhawuka. Okay, kodwa ke sesiphinde savana kahle. Kwakhona Lindokuhle ungakusixelela nje kokubana xa sithetha ngemunicipal grant, because omasipala bethu qho besiza kuthi baloko besitsho into kokubana singaba masipala bangena mali sixhomekeke ku-municipal grant. Yintoni i-municipal grant? I-municipal grant zi-grant eziphuma ku-national. Just a second. Okay, sis. All right. Ziphuma ku-national, zezibe ndisithi zine-conditions. Le grant mhlawumbi uyifumenele ba, as I'll make this example again, le grant ye-infrastructure kamasipala. Some of them kuthiwa zii-transfers ke from unansika from national and provincial government. Zifika ke ngoku sezine-conditions, hence i-grant is about municipal infrastructure grant. It's only for that. And if
kwenzekile yasetyenziswa for any other business, it will be picked up then ngu-Auditor General. Ubuke sisi okugqibela nje xa siye kuyisongeni ubuke wathetha ngento kokubana ingase ezi zinto zithethwa pha kwi-council ibe zizinto ezizawuba public ingawabanjwa ngongathi top secret ingaba mhlawumbi yeyiphi irole nokudlalwa luluntu nathi thina njenge-community media ukuzama ukui-enlighten abantu malunga nezi zinto? As communities, I believe that we have the right, or it's our constitutional right, to make sure that in meetings they sit with communities and try in meeting it change from being a community meeting to now being a political meeting. People have the right to say stop. Politics here. We are here for community development matters. Yes. And we need to start holding our councillor bethu responsible and accountable. Are they fulfilling their election promises? That's the first thing. Does the ward councillor regularly visit to listen on communities there and check its service quality? Because we can't be having a councillor ohlala kwenye indawo ongaziviyo ithorns that ezityayo thina as the community members. And you'll find that a councillor electwe ngapha kwilali engapha engqusho but nanku uzayohlala eMonti. That is not on, because uzazazi njani needs zabantu. Ward councillor wenu xa nimyalizile into, do they take them to council? And there some council meetings are open to the public. Xa nina ningabantu be community ndiyazi babakhona no ward committee, but community members kuba kuthiwa council meeting and it's open to the public, hambani yohlala phaa kwigalari nimjonge lo muntu nimthumileyo ba uyayisa na le nto benithethe ngayo, because most of our councillors abayazi kwa i-IDP what is in there. I was once at a meeting and then I ndathetha mna into epha kwi-IDP, and one of the community members stood up and said, councillor, I don't find it correct ba the information is noLindokuhle kodwa sithume wena. At the end of the day, councillor uthunywe the communities, and they need to be accountable. How councillor ke impendulo yakhe isithi ba hayi thina we are not privileged to this information. That was a lie. But then I couldn't call her out on that because you don't want an uproar within the community. So councillor bethu abayazi kwa ezi documents ngaske bayixabise bona qala ukufunda kwe documents, because sitting in council sleeping okanye uthi agree when everybody says agree is not what we have sent them to council for. Uya reporter na councillor wethu xa simthume nento to the council okanye izicelo zethu okanye imfuno zethu, do they come back and report to the community at large? And if loo nto leyo ayenzeki within our local municipalities, uyakwazi usincedisa sibhale ileta siyise kwaCOGTA, because COGTA is also there to mitigate xa sifumana friction from the municipality. Councillor wethu is supposed to be assisting us kwinto ezinjalo. And as community media, I think there's a pivotal role as far as edlalwa media, because nathi at the end of the day sizi community members. If we are finding that things are not going the way that they should, but we should be reporting that without fear of favor. If we are sitting in council meetings, sikhuphe njalo singabe sithethelela. If councillor so and so who connect committee kepa as monitorisha le mali kamasipala, if councillor abafana babaya monitorisha are not doing their task, report on them as the as community media, radio stations and community media at large. Report on such things.
if iholo khange lakhiwe, report on it, because it means that there was some malfunction within the whole system. And ke ngoku sinento kukhwinto apha kwamasipala that incwadi ziyakwazi uba clean kodwa ke umsebenzi ungakhange wenziwe. If you find that on the ground things are not happening, Auditor General uyafika, yena ufika incwadi ziyabhalansa, wonke umuntu ubhalitelwe ngexesha, zonke ii-documents ekufanele uba zikhona, so imali iphumile. But you find that iholo kwakuthiwa lizawukhiwa lishiywe iifestire zingakhange zifakelwe kodwa imali yonke imkile. As community media, we need to be that vigilant and responsible. Okugqibela ngqeke ngokudadethu ingaba mhlawumbi ngakusohlukanisela ngoba sike sive khoxa konyulwa apha omasipala okanye amasipala babalapha ekuhlaleni kuba khona abantu ekuthiwa zii-PR councillors kube khona ward councillor. Can you differentiate that for me ne-roles ne-roles zabo? But I won't profess to be an expert in that field, okay. But there's PR councillors, the proportional representative, based on elections of the particular party, and then and the numbers which they got. Then your ward councillors ngaba ke sebavotela from our wards. I don't want to go at length. Kevin, okay, all right. Sizilindokuhle enkosi kakhulu sisi wami ngexesha lakho nengcaciso sicacisele yona. Siyabulela kakhulu sisi. Okay ke butami, ndiyabulela nami. Enkosi ke sisi. Okay buti. Right ke mphulaphula ekhaya ukanti ke lo ibenguye kaloku Lindokuhle Vellem ndichilo ke ndathi yena suka phake Afesis-corplan besithatha ke sicacisela malunga nezi zinto nendima inxaxheba emayidlalwe sithi thina apha ekuhlaleni ukuzama uqinisekisa into kokubana omasipala bethu esibonyulileyo benza lento kufanele into kokubana sibe kanti siyayenza. Besizama ke ukhangela umuntu osuka phake kumasipala besike savumelana naye usuka phake kumasipala okufutshana nathi uMzimvubu Local Municipality dala ke simzama nasemini nangoku phambi koba size emoyeni besimzama singamfumani kodwa ke sake siphinde sizama ukumphuthaphutha kwakhona municipal manager waseMzimvubu sive into kokubana ingaba mhlambi singakwazi nokumfumana kuba naye siyarhalela into kokubana akasicacisele ngezinye zezinto ezijongene ncakasana nomasipala kodwa ke sizawuzama wethu uba ke asimfumani right sizawubona ba masiphume kweyiphina ikona chilo ke mphulaphula ekhaya ndathi kaloku tshelo lusasazo luluntu iAlfred Nzo Community Radio inkqubo nguthoba sikutyele wangecawa nalapho ke sijonga izinto ezijongene kwakunye nathi thina abahlali apha ke kwezi ndawo sisuka kuzo chilo ke usisilundokuhle into kokubana luxanduva lwethu uqinisekisa into kokubana ezi zinto ingakumbe izinto kuthiwa zi-IDPs siyaya siyove izicwangciso zikamasipala sibe ne-input nathi sitsho into kokubana ingaba sifuna ntoni nantoni zeziphi ezona zinto zisemqoka esizifunayo siphinde kwakhona simlandelele umasipala into kokubana hayi khona noko masingamkeli ukufumana izistandards ezingaphansi kwalento ilindelekileyo kanti ke ngoku imizuzu mingaphi imizuzu ngoku 15 ngaphambi kwayo intsimbi yesithandathu kanti ke mna nawe sizawuhlala sibe kunye kulamazo moya de kube yila ntsimbi yesithandathu.